without having to memorize endless lists of expressions and things like that. Of course, 30 days won't make you fluent. Beware of anybody who promises that. But if you trust me, for the next 30 days/30 lessons, I guarantee you will be in the best position you've ever been to continue learning and eventually master my beautiful language, Italian. This is the first time we're doing something like this, publishing a sequence of in-depth lessons for beginners. Of course, we have our structured courses on our website, italymadeasy.com, and my hope is that you... Ciao, ragazzi. So, I was looking for Teacher Stefan's channel because he has a series of sorry, rearranging things. He has a series of videos on Sefer level tests. The one I ran across was the B1, and I watched that. But he also has an A2, which I saw but haven't listened to yet. And while I was searching, paste that. And while I was searching for that, I found Italy Made Easy. And this video is a mini language course, Italian for beginners. And it's 6 hours and 21 minutes. And I just started to I don't want to know what most replayed is. I want to know the name of the chapter. Let's look at the description. It'll be in there. There it is. So I clicked on it just to see what it was all about, because as I've stated before, I am not above using any resource I can. In fact, I am eager to use every resource I can in order to try to learn this language. So this course, 6 hours and 21 minutes, spends 23 minutes talking about how to learn Italian, and then talks for 10 minutes about whether it's easy to learn, and then he starts into it: pronunciation, masculine and feminine words, adjectives, how to say a, which I assume that's the article, but it may be how to pronounce the letter. It may be how to pronounce the letter, because after that is pronouncing Italian consonants. And how to say a may be all the vowels. Why you must do immersion in Italian subject pronouns. Yeah, he seems to cover everything. So I'm going to end up watching that. I'm going to spend 6 hours watching that. I'm probably going to spend longer than 6 hours watching that. So link is in the chat, whichever way the chat is. And that might be helpful for people. And then... yeah, I don't... Of course, you'll want to find something, and you won't be able to find it when you go to look for it, right? But I like Stefano because if you haven't watched him, when he speaks very slowly and very clearly and articulates everything. So he's actually easy to understand.
Um, let's do this. There it is. B1 test, A2 test. Yeah, that's the ones. And I looked at the B1 test. I haven't looked at the A2 test yet. But what he does is he breaks this video, which is 15 minutes, into 5 sections. Listening, reading, grammar, speaking, and something else. Vocabulary maybe. And each section is a snippet, like the first section in the B2 test. It's a telephone conversation between two people. And you listen to it. It's, a couple minutes. And then he asks you questions about it. And a few of the questions I knew right offhand. And then I got into the reading section, and he gives you a paragraph. And audio, una settimana, 5 giorni, un weekend. yeah, these are the questions on the listening. And then Francesca. And then this is the paragraph. So I went through and I was reading the paragraph and kind of translating it to get a gist of it. And I think I kind of got the gist of what he was talking about. It's all about talking to yourself, especially in public, and then that's as far as I'd gotten. I didn't get any further than that. But anyway, that's another resource that's available. I like watching Stefano's videos. I like watching Matteo and Katie's videos. And I'm going to do the 6-hour course from Easy Italy, Italy Made Easy, and see how that goes. But I'll watch that whole thing, guaranteed, because that's what I do. And I still haven't set up my Anki deck on this computer. I need to do that. I need to save my Anki downloads from my other computer into the Google Drive, and then download them into this so I can install it. So that's what I found today. Just looking around. Let's see. Oh, and then on Duolingo, I learned a new verb. In the second person, it's Vieni. It's the third person, it's Vienna. And it means to come from, to have to have roots in, to have an origin from, kind of thing. And the context it was used in Duolingo was where does your family come from? Where do your grandparents come from? And I've not known how to say that up until now. So I don't know what the infinitive is. I'm going to go with it. It's got an E ending in the third person singular. So I'm going to go with it being an ERE verb. So I'm going to go with it being vienere, maybe, as the infinitive. So now I can say, mio nonno viene di Sicilia. Santa Flavia, Sicilia. So now I know how to say that. Yay! It's the little things, right? Oh yeah. Ciao ragazzi. All right, andiamo. Let's do some Busu,
We'll start with Busu. We'll do the Busu. We'll do some reading like a 3-year-old. And then we'll finally finish off the lesson 3 in Rosetta Stone, which I tried to do yesterday. And then I downloaded I installed a video driver update, and it just kind of messed everything up. So sorry about me dispatchy. So let's do this. Un negozio. Un negozio. Sono una commessa lavoro in un negozio in centro. Sono una commessa. Lavoro in un negozio in centro. Sono un commesso. Lavoro in un negozio in centro. Ciao, Lorenzo. I was just mentioning that I'm not. Still don't have my Anki deck downloaded or installed on this computer, but that's on my to-do list. I'll probably do it later on tonight. I've got to upload it from one computer with all my decks and then install it here. So it'll eventually get done. Sono un commesso, lavoro in un negozio in centro. He works in a shop. Yes, downtown. Un ufficio. Un ufficio. Sono un impiegata. Lavoro in un ufficio qui vicino. Sono un impiegato. Lavoro in un ufficio qui vicino. Sono un impiegato. Lavoro in un ufficio qui vicino. To ask someone how long they've been working in their current role, we use the phrase da quanto tempo, followed by the present tense. To answer this question, we say da, mesi, or ani, for months or years, for so many months or years. Have a look at the dialogue below between Stella and her uncle, Nicola, and their uncle. Between Stella and their uncle, Nicola. Da quanto tempo lavori in questo negozio? Lavoro qui da 6 mesi. E tu? Io non lavoro, sono pensionato da un anno. Da quanto tempo lavori in questo negozio? Lavoro qui da 6 mesi. E tu? Ah, io non lavoro. Sono pensionato da un anno. Stella, da quanto tempo lavori in questo negozio? Nicola asks Stella how long she's been working in the shop. True. Lavoro qui da 6 mesi. Lavoro qui da 6 mesi. Una scuola. Una scuola. Sono un insegnante. Lavoro in una scuola elementare. Sono un insegnante. Lavoro in una scuola elementare. Sono un insegnante. Lavoro in una scuola elementare. Un negozio, un ufficio, una scuola. Una fabbrica. Una fabbrica. Sono un ingegnere e lavoro in un fabbrica. Ingegnere. Un ospedale. Un ospedale. Sono una dottoressa. Lavoro in un ospedale da 7 anni. Mio figlio è ingegnere. Lavora in una fabbrica. Mio figlio è ingegnere. Lavoro in una fabbrica. Mio figlio è ingegnere.
Lavora in una fabbrica. Fabbrica. Sono un dottore. Lavoro in un ospedale da 7 anni. Sono un dottore. Lavoro in un ospedale da 7 anni. Un ristorante. Un ristorante. Un ristorante. Il mio ragazzo è un cuoco e lavoro in questo ristorante da 5 mesi. Il mio ragazzo è un cuoco e lavora in questo ristorante da 5 mesi. Il mio ragazzo è un cuoco e lavoro in questo ristorante da 5 mesi. Un ingegnere lavora in una fabbrica. Un dottoressa lavora in un ospedale. Un cuoco lavora in un ristorante. 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 It's more important to be able to order the food. Although you need the money from the stock market to buy the food, right? Especially if the sushi's made with tuna, because that's like $95,000 an ounce. Sono un'impiegata e lavoro in un ufficio in centro. She works in an office. Sono un'infermiera e lavoro in un ospedale pubblico. She works in a hospital. Sono un infermiera lavoro in un ospedale pubblico. Lavoro in un ristorante da 5 mesi. Lavoro in un ristorante da 5 mesi. Lavoro in un ristorante da 5 mesi. Da quanto tempo lavori in Ristorante. questo negozio? I have to really concentrate on the R's. The R's. Concentrate on doing the R. And then to me, it sounds like it comes out muffled or garbled. Da quanto tempo lavori in questo negozio? Negozio. Whoops. He works in the store. Da quanto tempo lavori in una scuola superiore? Da quanto tempo lavori in una scuola superiore? Mio figlio è un manager. Lavora in un ufficio a Roma. Mio figlio è un manager. Lavora in un ufficio. Ufficio. Lavoro in un ristorante italiano da 6 mesi. Lavoro in un ristorante. Italiano de 6 mesi. Lavoro in un ristorante italiano da 6 mesi. Mesi. Da 6 mesi. Chi lavoro fai? What do you do for a living? How would you complete this exercise? Io studio italiano da 50 giorni.
It's not really what I do for a living, but it's kind of a hobby. To-doom. One more lesson. Oh, the skills checklist. Lavoro qui da 6 mesi. Lavoro qui da 6 mesi. Sono un giornalista. Sono un giornalista. Lui è un manager. Lui è un manager. Yep, my bad. È una manager o una stagista? Although that is one of those words where it can go either way. But we were talking about a guy in that place. He's talking about a man. No. Vorrei una limonata senza ghiaccio. Apparently I wasn't in the previous question. Vorrei una limonata senza Giaco, right? Vorrei una limonata senza ghiaccio. Ghiaccio. Sono portoghese. Sono portoghese. The letter G in Portoghese sounds like this G in gelato. False. Vorrei le linguine alle vongole. Vorrei le linguini. L-I-N-G-U-I-N-E, L-I-N-G-U. Oh, G-U-I-N-E, G-I-U-N-E. Oh, yeah, because it's a hard G. G. Per me una margherita. I even worked on it and I screwed it up. Per me un margherita. Da quanto tempo lavori in questo negozio? Da quanto tempo lavori in questo Da quanto tempo lavori in questo negozio? negozio? Da quanto tempo lavori in questo hang on. Negozio. Mio figlio è un manager. Lavora in un ufficio a Roma. Mio figlio è un manager. Lavoro in un ufficio a Roma. Lavoro in un ristorante da 5 mesi. Lavoro in un ristorante da 5 mesi. Da quanto tempo lavori in una scuola superiore? Da quanto tempo lavori in una scuola superiore? Lavoro in un ristorante italiano da 6 mesi. Lavoro in un ristorante. Didn't look like it was spelled right, and I don't know why. Italiano dei 6 mesi. Sono una cameriera. Sono un cameriera. Cameriera. Sono una cameriera. Sono un cameriera. No. Maybe yes. No. Oh, waitress, that's it. Sono I un was dottore. blanking on that. Lavoro in un ospedale da 7 anni. If you work in a shop, it's a connesso, right? Sono un dottore, lavoro in un ospedale da 7 anni. Il mio ragazzo è un cuoco e lavora in questo ristorante da 5 mesi.
Il mio ragazzo è un cuoco e lavoro in questo ristorante da 5 mesi. Commessa. Alrighty. That is that for today. Let's watch. What are we up to? 10? That's 17 minutes. That's 33 minutes. We're going to jump to this one. 11. 11. Are we up to 11 already? 11. 11. Months. Mesi. 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 January. Il gennaio. Il gennaio. Gennaio. Il gennaio. February. Il febbraio. 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 March. Il marzo. 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 See, that just sounds April. like crap when I say it. Marzo. L'aprile. Aprile. L'aprile. Aprile. Aprile. May. Febbraio. Il maggio. 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 Il maggio. June. Il Giugno. 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 These are 6 months. Questi Questi sono mesi. 6 mesi. Questi sono 6 mesi. January. February. March. Gennaio, febbraio, marzo. Marzo. Gennaio, febbraio, marzo. April. May. And June. Aprile, maggio e giugno. Aprile, maggio e giugno. Giugno. July. Il luglio. Luglio. August. Il agosto. 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 September. Il settembre. Settembre. October. Il ottobre. 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 November. Il novembre. Novembre. December. Il Dicembre. 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 These are also 6 months. Anche Questi sono 6 mesi. Anche questi sono 6 mesi. July. August. September. Luglio, agosto, settembre. Settembre. Luglio, agosto, settembre. October. November. And December. Ottobre, novembre, dicembre. e dicembre. Ottobre, novembre, dicembre. 12. All right, we will do 12 domani. All right, let's read like a 3-year-old. Do you not normally use the article in front of the or when would you use the article in front of the month? But there are times when articles are used in front of nouns that don't really make sense. And I don't know if when you speak, if you actually use them or not.
either in Rosetta Stone or in Duolingo, they mention the articles for the months too. But when they talk about the months, I've not seen articles actually used. But they did mention in passing that the months do have articles associated with them. But I don't know how it's useful. Finito Lino. Veniamo pressi in custodia. Non voglio dire che ci abbiamo ammanettato e roba simili, ma un gruppo di pacificatori ci scorta attraverso il portone principale del Palazzo di Giustizia. Puoi darsi che in passato qualche tributo abbia cercato di scappare. Io comunque non ho mai visto niente del genere. Una volta dentro mi conducono in una stanza e mi lasciano sola. E il posto poi lussuoso in cui sia mai stata. Ci sono tappeti grandi e spessi, un divano e delle sedie foderate di velluto. So cos'è il velluto? Perché mia madre ha un vestito con un colletto così. Mi siedo sul divano e non riesco a fare a meno di passare e ripassare le dita sul tessuto. Mi aiuta a ritrovare la calma mentre tento di prepararmi preparami. Where do you emphasize that? Preparami. Preparami. Mi aiuto prepararmi? Mi aiuta i ritrovare di calma mentre tento di prepararmi alla prossima ora. E il tempo concesso ai tributi per dire addio ai loro cari. Non posso permettermi, I think,
because you'd pause in between the two T's. So it would make sense to be permettermi. Di farmi sopra fare del angoscia di uscire da questa stanza con gli occhi gonfi e il naso rosso. Piangere è inammissibile. Oh, that's a period. Piangere è inammissibile. Ci saranno altre telecamere alla stazione ferroviaria. Le prima e venire sono mia madre e mia sorella. Tendo la mano e prim e lei mi si arrampica in grembo. Tendo la mano e prim e lei mi si arrampica in grembo. Mi metti la braccia intorno al collo e poggia a testa sulla mia spalla, proprio come faceva quando era piccola. Mia madre mi si siede accanto e ci abbraccia tutte e due. Per qualche minuto non parliamo. Poi comincio a spiegare. Spiegare is on my Italian verb test, I think. Tenori is in here. That's severe. I don't know. It seems like it was one of those. I think I've seen it before. I've probably seen it all before. Spiegare, I'm almost certain I've seen Spiegare on that test in that area somewhere, but I don't remember which one it is. Poi comincio a spiegare tutto quello che devono ricordarsi di fare, or che io non sarò più lì a farlo per loro. Prim na devi pendere nessuna tessera. Se stanno attente, possono farcella con il latte e il formaggio della capra e prim e con I piccoli commerci di farmaci che mia madre ha messo in piedi per la gente del giacimento. Gail le procurere le erbe che non coltiva da sé, ma le devi fare attenzione a descrivergli
ieli. Descriver ieli. Molto bene. Perché molto belli isn't about the way I said that word. It's just the next two words. I don't want any confusion about that. Ma le devi fare attenzione a descrivergli molto bene, perché lui non le conosce quanto me. Quanto me. Porterei loro anche della selvaggina. Porterei loro anche della selvaggina. Io e Gail abbiamo fatto un patto in proposito, poi o meno un anno fa, e forse non chiederei di essere pagato. It is if you're 7 hours ahead of us. Grazie mille. Veni domani? Something like that. See you tomorrow. Dormi bene. Dolce, I don't know how you'd say dreams. I'm sure you don't say it like that, though. Let's see. E forse non chiedere di essere pagato. I appreciate you stopping in, though. Ma loro dovranno ricambiare offrendogli qualcosa in cambio, tipo latte e medicamente. Evito di consigliare e prim di imparare a cacciare. Imparare a carciari. Ho provato a insegnarglielo. Insegnarglielo. Un paio di volte ed è stato un disastro. I boschi la terrorizzavano. I boschi la terrorizzavano quando io colpivo un animale. Le venivano gli occhi lucidi e cominciava a dire che magari potevamo curarlo se lo portavamo a casa subito. Però se la cava bene con la sua carpa, quindi mi concentro su quello. Sognadoro.
Quando ho finito di istruire sul combustibile, sui barate e sulla necessità di continuare a scuola, mi giro verso mia madre e la prendo per un braccio stringendo forte. Stammi a sentire, mi stai a sentire. Enuiscia allarmata dalla mia veemenza. Do you pronounce both E's when they're together like that? Mia veemenza. Di sicuro sa je cosa sto per dearly. Non puoi andartene di nuovo. Dico. Gli occhi di mia madre incontrano il pavimento. Lo so. Non succedere. Non riuscivo evitare. Okay. Gli occhi di mia madre incontrano il pavimento. Lo so. Non succedere, right? Non succedere. Non riuscivo a evitare che. Bistavola devi evitarlo. Non puoi timbrare il cartellino di uscita e lasciare sola prim. Non ci sarò poi più. Non ci sarò più io a tenervi in vita adesso. Non ha importanza cosa mi succedere. Qualsiasi cosa tu vedi in TV, devi promettermi che la terrai per superarla. Non mia voce si è alzata in un urlo. Dentro ci sono tutta la rabbia, tutta la paura che provai quando la mamma ci abbandonò. All right, we will pick that up domani and do some more reading like a 3-year-old. Now we will see if we can finally make it through this lesson. And I'm going to reset my score and restart. 1, 2, 3. I bambini aiutano l'uomo anziano. I bambini aiutano
I bambini aiutano l'uomo anziano. Oh, l'uomo anziano. I bambini aiutano l'uomo anziano. The old Il guy, the old bambino fart. aiuta la bambina in biblioteca. Il bambino aiuta la bambina in biblioteca. Il bambino aiuta la bambina in biblioteca. La bambina aiuta suo padre. Aiuta suo padre. La bambina aiuta suo padre. Suo padre. L'uomo incontra gli amici alla spiaggia. L'uomo incontra? L'uomo incontra gli amici alla spiaggia. L'uomo incontra gli amici in spiaggia? La donna incontra il marito al parco. La donna incontra il marito, il suo marito al parco. La donna incontra il marito al parco. La donna incontra il padre al ristorante. La donna incontra il padre al ristorante. Yeah. The father. Il direttore incontra gli impiegati al ristorante. Not her father, a father. Is this your father? It's a father. Il direttore incontra gli impiegati al ristorante. It's that one, and there's a lot of words. La in it. donna incontra il direttore in ufficio. How's that for lazy? La donna incontra il direttore in ufficio. Il direttore in ufficio. Lui incontra l'uomo in fabbrica. Lui incontra. Lui incontra l'uomo in fabbrica. Lui incontra l'uomo in fabbrica. La donna incontra l'amica al ristorante. La donna incontra l'amica al ristorante. Il bambino chiama la mamma. Il bambino chiama la mamma. That's just fun to say. That's like quanti anni hai. It's just fun to say. Il bambino chiama la mamma. Parla con la sorella. Parla con la sorella. Parla con la sorella. Aiutano il nonno. Aiutano il nonno. Loro sono in orario per la festa. Oh. Loro in orario per la festa. Lui è in anticipo per la festa. Lui è in anticipo per la festa. Lei è in ritardo per la festa. Lei è in ritardo per la festa. Questa coperta costa 700 yen. Questa coperta costa 700 yen. Questa coperta Questa coperta costa 700 yen. Questa coperta costa 700 yen. Questa coperta costa 700 yen. Questa carne costa 800 yen. Questa carne costa 800 yen. Questi calzini costano 600 yen. Questi calcini costano 600 yen. Questo sapone costa 500 yen. Questi saponi costa
500? Questo sapone costa 500 yen. 500. Questo sapone costa 500 yen. Questa bicicletta costa 5.000 yen. Questa bicicletta costa 5.000 yen. Questa macchina costa $6.700. Questa macchina costa $6.700. Questo vestito costa 8.900 yen. Questo vestito costa 8.900 yen. Questo gioiello costa 1.200 euro. Questo gioiello costa 1.200 yen. 1.200 euro. È l'anno 2005. È l'anno 2005. È l'anno 2005. È l'anno 1931. L'anno 1931. È il numero 2005. Il numero 2005. È il numero 1890. Il numero 1890. È il numero 1931. Un numero? È il numero 1931. Il numero 1931. È l'anno 1890. È l'anno 1890. 90. Questo è un indirizzo. Questo è un indirizzo. Questo è un indirizzo email. Questo è un indirizzo email. Questa è una data. Questo è una data. Questo è un numero di telefono. Questo è un numero telefonico. Ballate, per favore. Ballate, per favore. Leggi il libro. Leggi il libro. Aspetta, per favore. Aspetta, per favore. Lavatevi le mani. Lavatevi le mani? Lavatevi le mani. Lavatevi le mani. Lavatevi le mani. Siediti, per favore. Siediti, per favore. Siediti, per favore. Vai a sinistra. Vai a sinistra. Guardami. Guardami. Chiamami. Chiamami. Lavati le mani. Lavate le mani. Lavate Venite. mani. Who? Venite. Venite. It's gotta be this one. Nuota. Nuota. Aiuta. Aiutami, per favore. Aiutami, per favore.
Venite. È il 25 dicembre. Il 25 dicembre. È il 31 dicembre. Il 31 dicembre. È il 24 dicembre. Il 24 dicembre. È il 24, yeah, my bad. È il 1 gennaio. Il 1 gennaio. Sì, oggi è il 5 giugno. È il 20 marzo oggi? Sì, oggi è il 20 marzo. Sì, oggi è il... Sì, oggi è il 20 marzo. È il 5 giugno oggi? Il 5 giugno oggi. Che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Oggi è il 19 giugno 2011. Oggi è 20 giugno 2011. Oggi è il 19 giugno 2011. Oggi è il 19 giugno 2011. 10 novo. I need to work on my teens again. Oggi è il 12 gennaio 2005. Oggi è 12 gennaio 2005. Il primo giorno di scuola è il 5 settembre. 5 settembre. Il mio compleanno è il 7 giugno. Il mio compleanno è 7 giugno. Gli americani portano qualcosa di verde il 17 marzo. Gli americani portano qualcosa di verde il 17 marzo. 17. Dicio. So at some point, the dici moves from the end, as in undici and dodici, and I think tredici to the end on sedici, settici, quindicis. What's this one? I gotta work Andiamo on in montagna il teens. 13 febbraio. Tredici instead of dodicesette. I gotta work on my teens. Vanno a una Ok. festa in maschera. Vanno a una festa in maschera. Mangiano la torta alla festa di compleanno. Mangio la torta alla festa di compleanno. Ballano alla festa sulla spiaggia. Ballano alla festa sulla spiaggia. Un dolce. Un dolce. Un dolce. Un dolce. Un dolce. Un'insalata. 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 Minestra. Minestra. Lei prepara la minestra. Lei prepara la minestra. Lui prepara un panino. Lui prepara un panino. Lei prepara un'insalata. Lei prepara un'insalata. Lui prepara il dolce. Lui prepara il dolce. Devi portare il cappotto.
Devi portare il cappotto. Devi mangiare la verdura. Devi mangiare la verdura. Deve pagare in contanti. Devi pagare in contante. You have to do these things. You must. Tu sei qui. Il tuo Tu albergo sei è qui. lì. Tu sei qui. Tu sei qui. Il tuo albergo sei lì. Sono qui. Sono Il qui. mio telefono è qui. È lì. Il mio telefonino è lì. La donna è qui. La donna è qui. I suoi occhiali è lì. Sono lì. I suoi Sono. occhiali sono lì. Subject verb agreement. Il suoi occhiali. Questo è Giovanni. Questo è il soggiorno del signor Rossi. Questa è la casa di Laura. Questa è la casa di Laura. Questa è Laura. Questa è Laura. Questo è il signor Rossi. Questo è il signor Rossi. Questo è il soggiorno. Questo è il soggiorno del signor Rossi. Questa è la Questo- macchina di Giovanni. Questa è la macchina di Giovanni. Che cosa hai portato? Che cosa hai portato? Ho portato un dolce. Ho portato un dolce. Che cosa hai portato? Che cosa hai portato? Ho portato un'insalata. Ho portato un'insalata. Posso parlare con Laura, per favore? Sì, subito. Pronto. Sì, subito. Yes, immediately. Yeah, here, probably. Yeah, here you go. She looks very suspicious of the whole thing. Pronto? 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 Posso parlare con Laura, per favore? Posso parlare con Laura, per favore? Sì, subito. Sì, subito. Subito. Sì, subito. Questi vestiti Questi sono vestiti cari. sono cari. Quell'orologio è nuovo. Quelle macchine sono rosse. Quella macchina sono rossi. Quei vestiti sono economici. Quei vestiti sono economici. Queste macchine sono bianche. Queste macchine sono bianchi. Questo orologio è vecchio. Questo orologio è vecchio. Questo, quello. Questi sono le mie scarpe. Questi sono le mie scarpe. Queste sono le mie scarpe. Quelle sono le scarpe di mia moglie. Di moglie. Quelle sono le scarpe di mia moglie. Questa è la mia bicicletta. Quella è la bicicletta di mia sorella. Di mia sorella. Questa è la mia bicicletta. Quella è la bicicletta di mia sorella. Quella è la bicicletta di mia sorella. Ecco la sua minestra. Ecco la sua minestra. Ecco le tue scarpe. Ecco le tue scarpe. Ecco il tuo Ecco le cappotto. Ecco il tuo cappotto. Ta-dam! I pantaloni sono un tipo di vestito.
Lagona sono un tipo di vestito. Le mele sono un tipo di frutta. L'orange sono un tipo di frutta. Le mele sono un tipo di frutta. Le aranza sono un tipo di frutta. Arancia. Ha mangiato il dolce, ma non ha mangiato l'insalata. Per dolce mangia del cioccolato. Per pranzo mangia un minestra e un panino. Per pranzo. Per breakfast starts with a C. It's a long word that starts with a C. Cenare is dinner. Devi portare il capoto. Devi pagare in contante. Devi mangiare la verdura. Devi mangiare la verdura. Devi portare il capoto. Devi pagare in contante. Mette il tavolo lì. Mette la televisione qui. I dolci sono lì. Mette la televisione qui. See, this doesn't look like a television. I thought he was carrying a computer, like a computer monitor. They used to look like that. Televisions used to look like that too, though. You kids don't remember. Snot-nosed brats. All you know is these flat things. Right? Mette il tavolo lì. L'insalata è qui. I dolci sono lì. Questa è la macchina di poliziotto. E il gatto della donna. Questo è il banco dell'alunno. Questo è il banco dell'alunno. E il gatto della donna. Questo è il banco dell'alunno. Questa è la macchina del poliziotto. Pronto? Pronto. Posso parlare con Lara, per favore? Sì, subito. Che cosa hai portato? Ho portato un dolce. Che cosa hai portato? Ho portato un'insalata. Insalata. Questi vestiti sono cari. Questo orologio è vecchio.
Quei vestiti sono economici. Quei vestiti sono economici. Questa macchina sono bianchi. Quella macchina sono rosse. Quell'orologio è nuovo. Questa palla è gialla, Questa palla è gialla, quella palla è rossa. La macchina è qui, la palla è lì. Questa palla è rossa, quella palla è gialla. La macchina è qui, la palla è lì. La palla è qui, la macchina è lì. Quella macchina. Oh, questa. Oh, went from la here to questa here. Questa palla è lì, è qui. Questa palla è qui, quella macchina è lì. Oh no, it's still la. Oh, because they're not speaking. In this one, she's speaking in this. Oh yeah, there it is. And she's speaking in that one. No one's speaking in these. La palla è qui, la macchina è lì. Questa palla è rossa, quella palla è gialla. Questa palla è rosa, quella palla è gialla. Questa palla è gialla, quella palla è rossa. Questa palla è gialla, quella palla è rossa. Ecco le tue scarpe. Ecco il tuo cappotto. Ecco l'insalata. Ecco la tua insalata. Oh, minestra. Ecco la sua minestra. Ecco il tuo cappotto. Cappotto was here. Oh, lesson 4, core lesson. Where are we at? An hour 18. Let's all right, I'm going to be quiet probably while I do this. I may mutter. I'll try to mutter so it's not just silently typing, but I'm going to do this quiz and see how it goes. Let's see. I'm going to move this down here because I shouldn't need this because this should be the one that I'm talking on, and that'll get that out of the way. But hopefully I'm not muffled. All right. Ascoltare. Arrivare. Uscire. Fari. Bari. Andare. Venire. Begare. Giocare. Novi. Giocare. Studiare. Mangiare. Pulire. Preferire. Finire. Aprire. Oh, to understand. That's not conoscere. That's capire. Scrivere.
scrivere, parlare, lavorare, dormire, venire. Nope, already did venire. To have is avere, assere. Oh, prendere. Prendere. That's what the take is. To look for is cercare. To dance is ballare. To eat dinner is cencare. Cercare? No, cin. Cenare. That's chiudere is to close. Attend is frequentare. To look at is, the begin is iniziare. To look at. To wash is lavare. To read is leggere. To eat lunch is pranzare. Pranzare? Pranzanare. Pranzare. To forget is dimenticare. To practice is practicare. Praticare. To pray is pregare. To serve is donare? No. Oh, that's the return. Oh, serve is severe. To play an instrument is sunare. To give is dairy. Oh no. To give is dairy. To say is dairy. To know a fact is conoscere. Oh no, that's to know a place. To know a fact is, hang on, I'll come back to that one. To stay is stare. Yeah, that's right. To run is corre. To cook is cucinare. To paint is dipingere. Dipingere. To ski is sciare. To swim is notare. To travel is viaggiare. To know a fact is sapere. Sapere. And then, that's, damn it, that's guardare. Guardare. I should have gotten spiegare. That's to explain. That's what we saw over in the book, in the Reading Like a 3-Year-Old section of The Hunger Games. We saw spiegare. And I knew I had seen it. Rientrare, I never remember. Guardare, I should have remembered. But I didn't. But 49 is about 49 or 50 is where I usually get this one. Sometimes I forget tornare and suonare. And I never remember these two. So I'm going to work on explain spiegare. That is the next one I want to remember. And I'm going to leave rientrare to the end. So
I think I'm out of stuff to practice today. Except I might run a little bit more To of this. one day we'll join the thousands of students who've learned to communicate in Italian with us. But for now, And this is Italy Made Easy, which is at the top of the chat. I really, really, really want to see you get results quickly. We want to get you started on the right foot so you never waste a dollar or a minute doing the wrong thing. I know you want to speak Italian, and I'm here to make it possible. You probably tried learning Italian before, but maybe didn't get too far. Maybe you learned a bunch of words, phrases, but you never got to the point where you felt confident. That's a lot of blah, blah, blah. I'll watch that, but I'm not going to bore you guys with it. I think we will call that a day for today, and we will come back tomorrow and pick up lesson 4 here, and we will do the first part of lesson 4. I expect lesson 4 to take 4 days. It might possibly take 5 days, but we'll see how it goes. Grazie mille per guardare. And I think it's Sonia Doro is see you tomorrow. Possibility. So if you watch, thanks. If you have any comments about how it's going, leave them in the comments. I read all the comments. I try to respond to them all, and I take them all to heart. So let me know what you think. And if you're learning Italian, let me know how it's going for you or what you're finding easy. So, grazie mille, arrivederci.